rustling leaves, chirping birds, a prosperous scene unfolds with the humming, thrumming of bugs and beasts. We venture into the bosom of nature, where a secluded world thrives undisturbed by aggressions of civilization, wherein prosperity is conveyed by a harmonious cacophony built upon by the ever-industrious denizens of these woods. Spread over 297 hectares of sprawling mixed dense forest, nestled at the foothills of eastern Himalayas near the city of Siliguri. North Bengal Wild Animal Safari Park was established in 2014 in the pre-existing sphere of Mahananda Wildlife Sanctuary, which is entrenched in between the two rivers of Tista and Mahananda. North Bengal Wild Animal Safari Park, better known as Bengal Safari, is home to a multitude of flora and fauna. The life at the safari starts well before sunrise. With responsibility looming overhead, the staff must without fail prepare the rations and deliver it on time. As the clock nears 8, the staff are well aware that the gregarious inhabitants within are looking forward to their arrival. Entering the protected enclosure, which is spread over 91 hectares of sprawling mixed dense vegetation, the staff quickly makes way to the nearest feed point, where quite a number of these bashful residents have been gathering for a while in the distance, awaiting our arrival. As we approach the feed point, these men on duty alight from the vehicle in a brisk manner, carrying large bags of staple ration which has been specially formulated by experts to meet all the nutrition needs of these creatures. As the rations are poured upon the feeding platform, a number of wary gazes meet the eye. Beautiful and timid, trained by nature to embrace meekness, these gentle creatures are ever on alert. Slowly, a step at a time, maintaining vigilance, these creatures crowd on the rations lying on the platform. With the occasional bellows of bucks enjoying their snack and bleating of doe and fawn in their snack gathering, a harmonious picture of commensality is painted in this idyllic morning. জল খাওয়ার জন্য পুকুর, এটা আমরা প্রতিদিন পরিষ্কার করি। এখানে হরিণগুলো খাবার খেয়ে এসে জল খায়, এখানে বসে। আর আমরা প্রতিদিন 6টা জায়গায় হরিণদের খাবার দিই। 8:30 থেকে শুরু করি, 9টা 9:30টার মধ্যে খাবার দাবার শেষ করি, ওরা খায়। এরকম 7টা পুকুর আছে, 7টা পুকুর 7টা জায়গায় আছে। পুকুরের মধ্যে ওরা জল খায় এবং প্রতিদিন এই পুকুরগুলো পরিষ্কার করা হয়, জলগুলো চেঞ্জ করে দেওয়া হয়। এখানে আমরা ময়ূরের জন্য গম দেই, ময়ূরগুলো এখানে এসে গম খায়। এরকম 3-4টা জায়গায় আমরা যেখানে ময়ূর বেশি দেখি সেসব জায়গায় আমরা ময়ূরের জন্য গম দেই। The spotted deer, also commonly known as cheetal, is a beautiful mammal with a short tail whose golden rufous coloring is speckled with white spots running in rows along the length of their bodies. Spotted deer are timid and known to be flighty. They are quite apprehensive of anything that moves nearby.
Despite the close interaction with humans in the park, they are extremely sheepish when it comes to human interaction. With the protective enclosure keeping their natural predators outside, the inhabitants within have prospered, and as a result, their numbers have risen steadily over the past few years. In the present, their numbers have crossed well above the deer park's specified carrying capacity of 200 animals. This has of late been the matter of concern for the management at Bengal Safari. Disappearances of numerous plants, trees, and flowers have been documented in regions with an abundance of deer population. At present, to guard against these concerns that may surface with the rise in deer population, Bengal Safari seeks to relocate 30 spotted deers to the wild. This move will also help invigorate the ecology of the wilderness they are being relocated into. Taking into account all that we know of these creatures, an enclosure was constructed weeks prior for the purpose of translocation. This round enclosure features a circular theater-like structure erected of wood, bamboo, and other readily available materials that crudely resembles a small stockade covered with mesh in between. The frontal entrance remains open, while the exit at rear remains closed until the D-Day. তো এই স্ট্রাকচার যেহেতু আমাদের টার্গেট আছে একবারে আমরা অ্যাটলিস্ট 25 to 30 ডিয়ারকে ধরার জন্য, সেই জন্য সেই অনুযায়ী আমরা এই স্ট্রাকচারকে আমরা একটু ডিজাইন করেছি। এই ডায়ামিটার অফ দ্য স্ট্রাকচার যেটা আছে আমাদের টোটাল পেরিফেরি ওইটা 50 মিটার্সের আছে, আর হাইট অফ দ্য স্ট্রাকচার ইজ 12 ফিট। আর এখান থেকে যে ট্র্যাপ গেটটা আমরা করেছি, যে আমাদের যে নদী থেকে রোপটা গিয়েছে ওইটা অনেক দূরে গিয়ে ওখানে একজন লোক থাকবে যে ট্র্যাপ গেটটাকে ড্রপ করবে। দিস ট্র্যাপ গেট ইজ এটা ইজ 4 feet ওয়াইড অ্যান্ড 5 around 4.5 feet হাইট আছে এটা। তো যখনই আমাদের আমরা ট্র্যাপিং করবো ভিতরে ফিট থাকবে, আর ফিটটা যখন আমরা ভিতরে যখন অ্যানিমালসটা টোটাল ঢুকে যাবে, আমরা দূর থেকে যেখান থেকে আমরা বসে ওখান থেকে কাউন্টিং করে ওয়েন সাফিসিয়েন্ট নম্বর আমাদের যে টার্গেট আছে 25 to 30 এটা যখন হয়ে যাবে আমরা প্রথমে গেটটাকে ড্রপ করব। করার পরে ওরা ওদের মানে যেহেতু ওদেরকে মানে আমরা কাম রাখতে চাই, তো আমরা আপনি দেখবেন যে এখানে একটা কটন করা আছে, এটা আমাদের রেডি আছে প্লাস্টিকের কটন যেটা। তো এই সবগুলোকে আমরা ড্রপ করার জন্য এখানে রশ্মি বাঁধা আছে। তো সবগুলো আমরা শুধু একজন লোক এসে এটাকে ড্রপ করে দেবো, তাহলে ওদের কী হবে, স্ট্রেসটা কম হবে অ্যানিমালের। The exit at the back, similar to that of the entrance, boasts a gate which can be raised up to open the exit with the support of a pulley system. The enclosure is attached to a corridor covered on all sides with plywood that has tiny holes in them to facilitate air movement while also isolating the vision of the animals that enter it. At some distance beyond is a large dugout measuring 4 feet in depth, through which the former corridor is connected to the enclosure. The dugout features a slope which is used to align the rear end of the truck with the corridor to facilitate smooth boarding of the herd.
Inside the enclosure, feed platforms are fully packed with rations to satiate their needs. It takes many such feeding routines and rehearsals for these creatures to let go of their vigilance and get accustomed with the structure in preparation for a faultless translocation on the D-Day. Spotted deers are extremely cautious and wary of its surroundings, which includes man-made structures like the current enclosure surrounding the feed platform. And thus, to ally their caution, there is a need of a buffer time for them to get habituated with it. Soon it is time for the sun to set, while the wait has just begun. It takes weeks for the deers to adapt to this enclosure, as we have been told. Time quickly passes by as hours turn into days and days into weeks. On the final day, patience is tested when it comes to loading spotted deer onto the truck without any human contact. It takes hours to lure the required numbers within the enclosure. When the required numbers are met, from a distance, the iron gate at the frontal entrance is lowered, limiting the animals within. After some much needed time to calm their restless state, the staff approaches the enclosure to lower the screen surrounding the enclosure to isolate the vision. We are ready to translocate near about 22 spotted deer as per the recommendation by the Central Zoo Authority. The deer are translocated today to Baksha Tiger Reserve on the basis of
recommendation by the Expert Technical Committee of West Bengal Zoo Authority. In preparation for the transportation, the interior of the truck has been transformed by the staff. Along with fodder placed within. The floor is covered with 6 inches of earth, while the walls of the container is lined with stacks of hay to provide a soft and mushy cushion for these animals, so as to avoid accidental injury that may arise due to unforeseen movement during the journey. A truck whose interior was specially modified is brought into the dugout. The open end of the rear compartment is directly aligned against the open end of the corridor connected to the enclosure. ডিআরএসের ট্রান্সলোকেশনের জন্য আমরা মিক্স ফিড হিসাবে ক্রাশ মিচ গ্রামস ব্ল্যাক সল্ট হোয়াইট সল্ট টার্মেরিক উইট পান আর সাথে সব ক্যাবেজ দিচ্ছি। আর যাতে অ্যানিমেলস কোনোভাবেই আমাদের ডিহাইড্রেশন না হয় তাদের সিমেন্টের পাত্রে আমরা জল যাতে ওআরএস সলিউশন দিচ্ছি। অ্যানিমেলস যদি ট্রান্সপোর্টেশনের সময় কোনো রকম যদি ইনজুরি হয় তার জন্য আমরা কিছু ফার্স্ট এড মেডিসিনের ব্যবস্থা করেছি, যেমন কোভিড-19 সলিউশন, কোভিড-19 স্প্রে, নিউজপ্রিন্ট পাউডার রেখেছি। আর সাথে আমি অ্যাজ এ ভেটেনারি অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে আমিও গাড়ির সাথে যাচ্ছি। ক্যাবেজের পাতাগুলো একটু ছিটাও। The gate at the rear exit is raised, allowing for the steady exit of animals. This process is manually regulated by a staff atop the rear gate who acts according to the given scenario to either lower the gate in order to obstruct the passage for barking deer and sambar, or raise the gate to facilitate the smooth passage of the spotted deer herd through the corridor into the rear compartment of the truck. Time quickly passes by as we wait for the herd to board the compartment. The herd which has boarded the truck shall be escorted 155 kilometers eastward to Buxa Tiger Reserve.
The staff responsible for transportation shall refrain from taking any pause until the mission is completed. In case of a pause in the journey as the truck comes to a halt, these animals break free from their earlier trance-like state and may go on a panic spear. Therefore, utmost care shall be taken to ensure a pause-free drive. This journey shall test all the preparations made by the staff over the past few weeks. It is either success or failure. At long last, the truck nears the destination at Buxa Tiger Reserve. A dugout, similar to the one back at the safari, had earlier been prepared. আমরা বেঙ্গল সাফারি থেকে দুপুর নাগাদ গাড়িতে রওনা দিই 30টি স্পটেড ডিয়ার নিয়ে খুব আস্তে আস্তে এসে 40 কিলোমিটার/আওয়ার স্পিডে এসে খুব ভালোভাবে এখানে নিয়ে এসে হ্যান্ডওভার এখন আমরা রিলিজ করা হলো এবং প্রত্যেকটা অ্যানিমেলই খুব সুস্থ এবং হেলদি কন্ডিশনে আমরা এখানে রিলিজ করা হলো ওয়াইল্ডে ন্যাচারাল। Maintaining the no contact principle to the very end, the herd quickly dismount through the open exit, disperse into the lush thickets of the wilderness ahead. তো আজকে আমাদের এই বক্সা টাইগার রিজার্ভ ফরেস্টে বেঙ্গল সাফারি থেকে 30খানা ডিয়ার সেটা আজকে আমাদের এখানে ট্রান্সফার করা হলো এবং সেগুলোকে আমরা আমাদের হার্ড রিলিজই করা হলো এবং অ্যাপারেন্টলি সমস্ত যে ডিয়ারগুলো ছিল সেগুলোকে ফাইন এবং হেলদি বলে মনে হলো এবং সেগুলোকে আমরা সুন্দরভাবে আজকে আমরা রিলিজ করলাম। তো সাহেব আছেন, আইডিএফও সাহেব। থ্যাংক ইউ অল দ্য টিমস যারা নিয়ে এসছেন, সবাইকে সাকসেসফুলি এসছে, সুস্থভাবে এসছে, সবাইকে ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ।